السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকুমুল্লাহ খাইর। দর্শকবৃন্দ, আমরা ছোট্ট একটা বিরতির মাঝে আসলাম। সো আলহামদুলিল্লাহ, আপনার বিরতির পরে আমরা আবারও ফিরে এলাম। সো today we are appealing from the Tafida Raqeeb Foundations. Alhamdulillah, you are helping the especially for the poor people of Bangladesh. As you know, we have already mentioned there's a mega medical camps happening in Bangladesh, and there are minimum 40 doctors, surgeons, and the consultant. They will be in Bangladesh, alhamdulillah, very soon, probably in January. এখানেও আপনার হইব অনেকগুলো অপারেশনস হইব, অনেকগুলো ট্রিটমেন্ট হইব, ইনক্লুডিং আপনার হেড সার্জারি, আদার স্টমাক, ইএনটি, অ্যান্ড সো মেনি আপনার ট্রিটমেন্ট রিলেটেড ডিপার্টমেন্ট থেকে তারা এখানেও হেল্প করব। তো আমি আশার মধ্যে ইনশাআল্লাহ আপনারা গিয়ে এইটা যেভাবে ডোনেশন করা, প্লিজ আপনারা ডোনেশন লাইনে কল করুক 0208 523-1666 এই নাম্বার। সো উই হ্যাভ সাম গেস্ট নাও, আলহামদুলিল্লাহ। আমি তারা একটু পরিচয় করে দিই। আমার লোকে যারা আছেন, আমার লোকে আছেন আমরা কমিউনিটি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব and personality, the well-known face of our community, and she is involved with so many good causes and organizations and charity and established as well. None other than the Deputy Lord Lieutenant Lady Naeem Sidra. Assalamu alaikum. How are you? Walaikum assalam, alhamdulillah. Okay, how are you? Your family members, everyone okay? Yes, everything is We're fine. very happy to having you today. I think it's the first time you came in Channel S. Yes, it is the first time. I've been on many other television channels, so Okay, this is the first time here. Okay. I hope there are so many Bangladeshi or the Channel S viewers, they know you, might be, inshallah. They will come forward. And I'm going to introduce us. We have some other guests as well, inshallah. We can see from my right-hand side, alhamdulillah, very young brothers. And I can see the very big smiles on their face, inshallah. Next to me, brother Tahir Ahmed. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. How are you? Alhamdulillah, I'm good. How about yourself? Alhamdulillah, I'm fine. Jazakallah. Thank you. This is the first time for you to in Channel S. It is this channel. first time on the Channel S show, yeah. Thank you. And next to him, we have another brother. Alhamdulillah. Okay, so Khalil Hakim. He's also. I will introduce themselves. They have how they came and how they are, helping in this foundation for the poor people of Bangladesh from their organization and from their business. And how are you, brother? Alhamdulillah, I'm very well, yeah. Alhamdulillah. And so this is the first time you came, and we're very happy. Yes. And we have very young brother, very young, alhamdulillah, mashallah. We very love to introduce him too as well. Assalamu alaikum, Khalil. How are you? Walaikum assalam. Okay, what's your full name, Khalil? Khalil Shafi. Khalil Shafi, that's wonderful. How old are you, Khalil Shafi? I'm 10 years old. You're 10 years old, mashallah. And do you know why you came today? I came to support the Tafida charity. All right, this foundations, all right, and to helping the poor children who are suffering, like in Bangladesh, Pakistan, and India, other people. Yes. Okay, do you love to help people? Yes. Why do you love to help people, especially? Why do you think they need help? Because in other countries, they might not have the money to pay for normal water. All right, and they have no money. Their parents have they're not enough money
to give them treatment, okay, buy foods or buy the medical assistance. Okay, thank you, Khalil. All right. Okay, I will request you later to recite any Quran. Do you know how to recite the Quran as well? Yeah. Okay, I will ask you later. That's fine, inshallah. ওকে দর্শক কিন্তু আমরা গেস্ট অনুরোধে পরিচয় হইলাম ইনশাআল্লাহ আমরা তার কাছ থেকে আমরা মাত শুনবো বাট আমরা আর একটু কইব যে আপনারা তাফিদার কেউ আপনারা ফাউন্ডেশন না so each and everyone you know the Tafida and alhamdulillah you helped Tafida and by the wills of Allah alhamdulillah she survived and now alhamdulillah he's living healthy and especially her parents what they done everything for her and as well as you were the part to save Tafida as well. So the very beginning I have mentioned the verse of the Quran that Allah said وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. So if you save one person that means you save the all humanity. So we can relate this verse today like the Tafida become the symbol of or the reason of saving thousands of people's life now because one Tafida saved only one person Tafida you helped to save her now because of her parents they become inspired and now they are devoted to help thousands of children to survive in this world. আলহামদুলিল্লাহ এটা কত বিউটিফুল আলহামদুলিল্লাহ চিন্তা করেন যে একজন মানুষে যে একজন মা বাপ তারা কৃতজ্ঞ দে আল্লাহর কাছে তারা অক্টু চাইরা যে আল্লাহ আমরার বাচ্চাটার আপনি বাঁচাই দিছেন আমরা এখন চেষ্টা করব যে কিছু মানুষের জীবনটারে আমরা বাঁচাই দিতাম ইনশাআল্লাহ so let me hear from some advice from the lady Naeem Sidra. Alhamdulillah, thank you very much. How, if you tell us how have you involved with the Tafida Raqeeb Foundations, okay, and give us also some advice of viewers how they can also involve with this project as well. Yes, so I initially got invited to the annual gala dinner, which the foundation organised in Westminster, and I was invited as a deputy lieutenant there. I am one of the King's representatives. Okay. And there was some very, interesting guests there from high, statures. And I got invited along with those. There were mayors and, many councillors and other dignitaries. And it was a very special event. And it was, raising awareness. We raised money for the charity as well that day. And, there was lots and lots of awareness on the situation, with the Tafida Raqeeb abroad and, on the machine and everything. It was a very, very good event and everybody was just so hospitable and so welcoming and so friendly. And it was there really that they said they would be in touch again with me, the foundation. And then I got an email just the other day that, would I like to help in other ways? And that's when I was told about this fundraising event. So I thought, yes, I'll come and help. Yeah, thank you for you said how you involved and other people you influence them. So if I would like to tell something directly to our viewers that why do you think our viewers is a general people they need to involve with this project, like especially if they're helping a mega medical camp in Bangladesh? Yes. Yeah. I think that it's really, really important, this cause, because first of all, abroad there is no NHS system like here. So medication costs money, even tiny things like blood pressure checks, blood tests, they all cost money. And there's actually people dying out there because people don't have enough money. It is, there are poverty-stricken regions of Sylhet, for example, where, parents don't have enough money and even children are being affected. So this mega camp will not just provide medication, it will provide doctors to go abroad and also awareness programs, for example, diabetes awareness programs, because a lot of people abroad may not even know about some of the medical issues that they may have. And the whole package in turn will help so many lives. And in the Quran, it says if you save one life, it's like saving the whole of mankind. And this is actually an excellent cause for you to get involved with. It really is. So dig deep. And, so many of you know me, and I am actually supporting this
with my whole heart, and I'd like you all to come forward. And even if you pay £1, it is good, because abroad that money multiplies. That money is more abroad. So even if you support it with £1, that is good enough. And you're actually gaining sadaqah jariyah from this as well. Because if you save a life and that life on goes and does good works, you will get the benefit right until the Day of Judgment. So dig deep, everybody, and start phoning in, please. Thank you. Thank you very much for appealing to our viewers. I think our viewers হল আপনারা তারা রইতে শুনছেন এবং আলহামদুলিল্লাহ তার পরিচয় পাইছেন যে আমরা কমিউনিটির মাঝে আলহামদুলিল্লাহ তাই একটা বিরাট একটা বড় রোল তাই প্লে করা। সো আমি আশা করব তাদের যারা পার্সোনালি আপনারা যারা চিনেন ইনশাআল্লাহ তারা তো আপনারা তাদের আজকে ফোন করুকা এই মুহূর্তে তাদের যদি আপনারা টেলিভিশন সামনে আমরা টিভি ফোন করুকা তার লগে মাতুকা আর তাই যে কথাগুলো কইছেন এটার একটু আমরা ভেরি সিরিয়াসলি একটু আমরা নিতাম। আর এর লাগেও আমি রিকোয়েস্ট করবো যে এই যে মেডিকেল ক্যাম্পগুলো ওর এখানের মাঝে আপনার একটা আই সার্জারি, আপনার একটা আই সার্জারি বা আই ট্রিটমেন্ট, আপনার কার্ডিয়াক চেক আপ হইব, সিটি স্ক্যান এখানে অন দ্য ডে হইব, তারপরে আপনার অর্থোপ্যাডিক সার্জারি হইব, ব্রেইন স্ট্রোক ট্রিটমেন্ট হইব, বিশেষ করে আপনার গাইনোকোলজি ট্রিটমেন্ট আপনার মহিলাগুলো লাগে ইট ইজ ভেরি কমন, এটা হইব কিডনি ট্রিটমেন্ট আপনার ডোনেশন করুকা, আপনার ইএনটি এনিথিং সার্জারি লাগে, আপনার নাক কান গলা যে আপনার সার্জারি লে দিবা, আপনার স্টমাক সার্জারি লাগে আছে আপনার 1000 পাউন্ড হইব, কেউ যদি চাইন আপনার 1000 পাউন্ড দিতে পারেন, অথবা আপনার দুইজনে মিলিয়েও কিন্তু একটা স্টমাক সার্জারি একটা কমপ্লিট প্যাকেজ আপনারা দিতে পারবা। আর আছে আপনার হার্ট সার্জারি লাগে, আপনার হার্ট সার্জারি লাগে একটা আপনার কমপ্লিট হতে 2000 পাউন্ড লাগে। সো আপনার কেউ চাইলে একজন মানুষের একটা কমপ্লিট হার্ট সার্জারি আমরা জানি কত ইম্পর্টেন্ট, আর উইদাউট হার্ট তো আমরা সবটাও তো বিকল, কারণ হার্টের ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে বেশি। তো আমি রিকোয়েস্ট করবো যে আমরা লোকে গেস্ট হল আসুন আপনারা ফোন করুক ইনশাআল্লাহ। So let me go to my right hand side. Alhamdulillah, the two young men. Alhamdulillah. So I'm very happy and glad to see both of you here, that you came today to raising funds, especially for there's a mega medical camp in be established, and I think there's a 40 doctors and consultants from UK, France and Italy, everywhere, even from America. They will go in January inshallah, and I think alhamdulillah you're supporting from your business company as well. So is it your tea company? Yeah, as so we're part of Tea's Tea. Okay. We do the UK's finest Kodak dry. And obviously Pecorians and Mossy as well. So once we come to know about this charity, we had to step on board, because her story is heart touching, and obviously me myself going through brain injury as well and recovery as well, it touched my heart a lot, because I was grateful enough to have the NHS help here, and obviously had so much help like physiotherapy, therapy, psychiatrists, and got me back to 100%. Whereas in other countries, they haven't got that facilities. Honestly, they haven't, and just makes you think that alhamdulillah, because I'm here, I was saved. There's people out there dying, and a young girl like that, for what her parents had to go through, it just breaks your heart, because it just didn't have an effect on me. My health, my brother here as well, affected him, the family, the friends as well. And alhamdulillah, because I've got a good circle around me, especially Mac Food's lot, the good brothers there, they help me rehabilitate, get back to my feet. But obviously in Bangladesh, they haven't got the facilities out there, right? They haven't got people that can help you, and it's lack of education as well. And we need to implement this on the youth out there as well. So alhamdulillah, we can help as much as we can. And just to remind all the viewers that to give as much as you can. It's for not for just people in Bangladesh benefit, it's for your benefit as well, because Sadaqah Jariyah, that's the one thing that will save you from either a calamity or extended rizq. And it also eases hardship. So if you are going through any difficulties yourself, pick up the phone, donate some money, and inshallah help your fellow brothers and sisters out in other countries. Because don't forget, we are one ummah, one family.
Thank you. Thank you. আমরা খলিল আহমেদ ভাই, আলহামদুলিল্লাহ, স্পেশালি খলিল ভাইয়ের কথাটা আপনারা সবে শুনছেন এবং obviously this is very touchy because himself, alhamdulillah, he is still in treatment for his for the difficulties. Whatever we make dua to Allah, obviously Allah make easy and give him complete shifa. Ameen. Allahumma ishfi mardana wa marda al-muslimin. Allahumma anta ash-shafi ishfina la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru ba'dahu saqama. So, Khalil Bhai, I'm just saying to our people in Bengali language as well. So, Amra Tan Khalil Bhai. I'm Tahir, he's clear. Sorry, yeah. So sorry, missed. Okay. So Tahir Bhai and Khalil, they're both brothers, alhamdulillah, and they're doing the well business as well. And they are actually a huge amount, alhamdulillah, they are donating from their business, obviously, alhamdulillah, for the good faith. And the reason Amra Tahir Bhai, because Tanor the brain injury lagi, তাই still তাই suffer করা এবং তাই ট্রিটমেন্টের মাঝে আছে। So he knows এবং তাই জানেন যে আসলে কষ্ট, যে আসলে মানুষের মেইন ব্রেইন তো হলো সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ওর মাঝে, সব organ is most important and obviously brain has a greatest role in our body. So আমরা তাফিদার জীবন খেনে অত হইছে, খেনে অত পয়সা লাগছে, খেনে আপনার NHS refused to treat her. Obviously তারা board of doctors, they thought it is not worth for them, but alhamdulillah কোর্ট থেকে প্রশাসন রায় নিয়ে তাদের বাইরে লয়ে, তারা তো ডাক্তারে তো বাইরেও নেওয়ার দিছিল যে না, কোনো ট্রিটমেন্টও তারা দেন না। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবর চেষ্টায় তাফিদারে নিয়ে বাইরের দেশও কিন্তু বাঁচাই, বাট আলহামদুলিল্লাহ Tahir Bhai, he is getting treatment in UK. So there are nearly 6,000, as I believe that the statistics, more than 6,000 people are suffering for the brain injuries every single year. Alhamdulillah, most of them, alhamdulillah, getting good treatment in UK, but maybe a very less percentage are not getting it because Allah's qadar. So we have to believe in Allah's will. But alhamdulillah, tayin yokhora. So এখন আমরা যদি চিন্তা করি, like Tahir Bhai, he is here, he is in UK. Alhamdulillah, tayin is এটা help ফাইরা, সাহায্য ফাইরা, treatment ফাইরা. It's not about the money. He's not spending হয়তো কিছু দিরা না with the NHS. But বাংলাদেশের কথা চিন্তা করলে আমরা করি এই যে আপনার সিটি স্ক্যান করুক, MRI স্ক্যান করুক, আপনার যে কোনো ধরনের একটা টেস্ট, হোয়াট এভার দ্য টেস্ট ইজ, প্রত্যেকটা লাগিয়ে আপনার টাকা পয়সা খরচ করা লাগে, মানি যেটা মানুষও লাগে আসলে ইম্পসিবল। কারণ গরিব মানুষ যে তাই তো মাসও 60,000 টাকা ইনকামও করা, এবং তার একটা আপনার টেস্ট করতেও যায় আর কি 3,000-4,000 টাকাতে, তাই খরচ বাকি। তো আমি রিকোয়েস্ট করব প্লিজ আজকে আপনারা আগুয়ে এই যে Tafida Raqeeb Foundations, alhamdulillah, এই যে অত বড় একটা পদক্ষেপ নিয়েছেন, যে ইটস এ মেগা মেডিকেল ক্যাম্প, alhamdulillah, 40 আপনার ডক্টর, সার্জনস এন্ড কনসালটেন্ট তারা যাইবা UK এবং ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ থেকে। সো এটা জাস্ট এ বিগিনিং, আলহামদুলিল্লাহ, এটা আমরা আরো বড় করতাম। আর আজকে আপনারা সব আগুয়ে ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে কইরা বালা মানুষ কারা, হু আর দ্য বেস্ট পিপল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে খায়রুন নাস মান ইয়ানফাউন নাস, যে গুড পিপল তো তারাই, দ্য পিপল আর বেনিফিটিং আদার্স, তারাই লেগে উঠবে। আলহামদুলিল্লাহ, আর আমি বিলিভ করি আমরা চ্যানেলের দর্শক সবসময় কিন্তু আপনার মানুষের কল্যাণে আপনারা নিবেদিত, মানুষের বালা লাগে আপনারা আগুয়ে, মানুষের কল্যাণও লাগে আপনারা, মানুষের বিপদে আপদে সবসময় আপনার পাশে থাকেন। আমি আশা করবো যে আজকে ইনশাআল্লাহ তাফিদারে যেভাবে সেভ করছেন, আজকে এই তাফিদা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আপনারা বাংলাদেশের মানুষের আপনারা হেল্প করবেন ইনশাআল্লাহ। Let me hear some words from Khalil Bhai as well. Alhamdulillah. I think you are very fortunate than your brothers, alhamdulillah, because you've seen he's suffering for his disease as well. But maybe, alhamdulillah, but this is a lesson for you as well. Of course. And so what do you want to share to our viewers? Like helping people, especially establishing a mega medical camp in Bangladesh. Well, it was tough seeing him go through what he went through. The support was there, the family was there, everything like that. I just want to say 02085234111 is the number. That's the studio number to talk to you. Oh yeah, talk to me if you want. Talk to me if you want. Talk to me if you want. Right, yeah. Or 02085231666 is the number to donate. So either or, talk to me or donate, either one, but still donate no matter what. Okay. Yeah, like, as I was saying, it is tough seeing anyone go through trauma such as my brother here. I think that's the main reason why we were so adamant to come on the show and support the Tafida Raqeeb Foundation. Because don't forget, guys, that when this is, Allah tests you as well when He gives you wealth to see what you do with it. Exactly.
And on the day of judgment, you're gonna have to answer to Allah as well to see what you did with your wealth. And Allah will ask you as well on the day of judgment as well. Like, I was in need, I was suffering, I was ill. Why didn't you help me? You took the words right out of my mouth. Yeah. Yeah, that's one of the hadith where you said, Yeah. and this is would be asked by Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah, Yeah. definitely. So please, Darshok Bindu, after please do call our donation line. We have our volunteers there, and or you can transfer to the foundation's bank account. It's a Lloyd's bank account. So you can see that the Tafida Raqeeb Foundation, Lloyd's Bank. All the details are here. It's next to you. So or take a picture so you can transfer anytime, inshallah. But আপনারা যদি কেউ চান যে একটা অপারেশন, একটা সার্জারি লেগে আপনারা দিতে, সো আপনারা হার্ট সার্জারি লেগে আপনারা দিতে পারবেন, এটা দিস ইজ, ওর আপনার স্টমাক সার্জারি ও ইএনটি অপারেশন সার্জারি লেগে আপনারা দিতে পারেন। সো আপনারা যদি 2000 পাউন্ড দেন, 2000 পাউন্ড ওই লেগে আপনার হার্ট সার্জারি, আপনার যদি স্টমাক সার্জারি লেগে আপনার 1000, and ENT surgery is very only small, 300 pounds. So heart surgery lagi after to share doka 2000 pounds. Sometimes maybe you can say, okay, I can afford only 1000. So after 1000 doka, so there is another brother or sisters, they can share another 1000 pounds, or at least you can do a share, whatever it is, could be 100 pounds. So like 20 donors we come, alhamdulillah, so we can donate 100 pounds each, then it would be in one surgery. Definitely, inshallah. So আপনারা আগে yoga আমি রিকোয়েস্ট করব যে আমরা গেস্ট হল আছেন তার লগে আপনারা মাতবা inshallah. So alhamdulillah, so you are involved with alhamdulillah hundreds of charity raising fund continuously. How do you feel when you involved with, especially for like treatment related any kind of cause? Yes, I mean, charities like this are very close to my heart because, first of all, I used to be a scientist. Yeah. So I am in touch with the medical field and the way all the medicine and everything works. So that, brings me close to the charity. The other thing is, later on, I became a teacher and I'm actually specialized in special educational needs and disabilities in children. So the first thing really that connected me with this charity was the Tafida Raqeeb story, because I've been a special educational needs coordinator at Senko for over 22 years, and I deal with children with disabilities. And then when it's a Muslim person, a Muslim child, you find a connection, and I found a connection straight away really with this organization because of that. So that's why it's just very important really to support this. There is nothing out there really in Bangladesh, for example, to help all the special needs children. Even if somebody is diagnosed, the help is not there. There's no help Not at all. like the specialist help that you get in this country. So funding, raising funds for causes like this can help those children as well. Definitely. Alhamdulillah, আমরা দর্শক ভাই বোন আপনারাও জানেন যে our Bangladeshi communities, the donors, they are the number one in terms of donating and helping people. This is a really very amazing thing, and as far as I say, the Channel S is one of the biggest platform in Bangladeshi community, raising fund for so many causes. Alhamdulillah, and today's cause is only treatment related. আর আমরা জানি যে বাংলাদেশের যে ট্রিটমেন্টের অবস্থা, এটা আমরা সবাই জানি যে কারণ আপনারা যদি if you have no money, then you can't get treatment, because there is no free treatment at all unless there are some charity organization, they organize any free treatment or like medical camp, then it's possible. Otherwise, if you go to any doctor, you will see there is a very big signboard at the entrance of the door that the visit fee is that. Visit fee. So every other time you visit, you have to pay a fee to the doctor. That's number one. Second one, all diagnostic elements, whatever it is also costing. And then medication. And finally, if you want to admit the hospital, there's another big bill is coming. We have like government hospital, but sometimes it's very a long queue to get chance to get admit. But this treatment is not 100% even free. So আমরা কত লাকি আলহামদুলিল্লাহ, একটু আমরা যদি থিঙ্ক করি যে হাউ লাকি এন্ড ব্লেসড
I think- we're living in here. Yes, I brother. think people at I home need to realize Mm. how grateful they are that they're here, you know, and they don't have to suffer like people in, you know, Pakistan, India, Bangladesh, you know. Yeah, we it's have like to Sister says, the NHS is free here as well. That's why we're so lucky. That's Yeah. the most important thing. I mean, and we take it for granted as well. Yes. And even then, we still complain about the NHS as well, you know. But look at how our brothers and sisters are in other countries, you know. Who do they complain to? You know, all they do is ask Allah for help, you know. And this is our job. It's a test for us as well to help our brothers and sisters as well, you know. Because it's a And you know, responsibility. guys at home, you know, this is not just for today. Like, inshallah, you know, don't watch it today and, you know, donate and forget about it tomorrow, you know, or forget about it next week. You know, inshallah, continuously, you know, remember this charity and, you know, donate and raise and tell others as well, because helping 1-2 Muslims abroad in Bangladesh and saving lives, you know, the reward that we'll get for that, alhamdulillah, is great. And in the akhirah, we'll realize the reward for this. Yeah, definitely. And if I ask you, this is very personal, obviously. Of course. So how much roughly do you think you can contribute? No, you already, I know you're raising fund, you made a commitment, but for the encouragement for our viewers, because I know that, you know, there's so many businessmen, so many like influencers out there sitting there. So maybe they're watching. So it could be an encouragement. We don't know how much, but just in roughly. You know what? Inshallah, my next few events that I'll Yeah. do, all the profits I will give to the charity. And, you know, inshallah, soon we'll be doing a fundraiser as well. Don't know yet when it's going to be, but inshallah, watch the space, we'll do it. And all the money raised from that charity, well, from the charity event, will go to this event and charity as well, inshallah. So when I do organize it, guys, you know, stay active on Instagram and watch when it comes, and inshallah come and support, and, you know, let's raise some money for Bangladesh for this charity. Thank you, Jazakallah. Thank you, Tahir, for alhamdulillah. So any kind of medication আমরা 50 pounds, 60 pounds, 70 pounds, 100 pound দৌকা আর আপনার অপারেশন বা সার্জারি লাগে আপনারা দিতে পারবা, নাক কান গলা লাগে সার্জারি আপনারা দিতে পারবা, প্লাস আপনারা স্টমাক অপারেশন লাগে অথবা ইএনটি অপারেশন অথবা আপনারা হার্ট অপারেশন লাগে আপনারা দৌকা, যেভাবেই আপনারা ফারুকা আপনার শরীর হোক। কারণ হইল গিয়া আপনার আর এই ডোনেশন, এই অপারেশন গুলা কিন্তু করবা ইউরোপ আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে আপনার বড় বড় ডাক্তার হল, সার্জন হল এবং কনসালটেন্ট হল যাইবা, তারা গিয়া ইটা করবা। স্পেশালি আপনারা একজন ফেমাস একজন ডাক্তারের কথা আপনার হওয়া লাগে। সবেও কিন্তু আমরা এই কার রেসিং কিন্তু বালা পাই এবং মাইকেল শুমেকার সকলেও নাম শুনছেন, everyone, each and everyone else. So many times he become the champions. I think he became champion more than 7-8 times. Yeah. Yeah, so he had we know the you know, big and it's a devastated accident crash, and he was coma for a couple of years. Yeah, just barely starting to walk. Now alhamdulillah he's recovering now. So one of the doctor from the France, his name is Philippe Minache. So he was the doctor of the Michael Schumacher, and so he will go Bangladesh. Oh, mashallah. So these type of doctors and the surgeon and consultant, alhamdulillah, আমরা বুঝতে পারি মানে এই ধরনের হাই প্রোফাইলস আলহামদুলিল্লাহ কনসালটেন্ট এরা যাইবা। সো বুঝতে পারেন কত সিরিয়াস, কারণ ডাক্তার এবং the doctors, consultant surgeons, they making, you know, life and money in every single minute, and their time is very precious. It's not in terms of money wise, but their very time is precious. But out of everything, they are going to help. They are not charging any single pence. That I venue charge for, but because they're giving time, because for the humanity. So এইরকম আরো অনেক professor, so one of the professor I can name, he is the professor in UCL in London, Professor Matthias Kio. And alhamdulillah, I think this sister, you can name it also some. Have you known any of the doctors or referred any doctors to the Tafida Foundations? Yes, there is actually one doctor, and he taught my husband. So my husband's a doctor as well. He's a GP. He did his medicine at Cardiff University, and it was actually at the gala dinner that my husband came across his professor.
who taught him. Oh, And it was just amazing reunion. And his wife is actually a barrister, and she spoke on the stage. So she's actually one of the So your husband trustees. teaches a professor. He was involved. Yes, and maybe yeah. he My will go, husband's and he- teacher, when he was doing medicine years ago, That's is just actually one of amazing. the trustees. Alhamdulillah. of So the আমরা দর্শক বুঝতে foundation. পারলাম যে আলহামদুলিল্লাহ. So this is could be a really amazing, alhamdulillah, and everything is of course the Allah's plan, and not only the doctors involved, alhamdulillah, with these organizations, alhamdulillah, the doctors, barristers, lawyers, alhamdulillah, and sisters like Sidra, alhamdulillah, she is involved with the many roles in alhamdulillah our society. And particularly she has mentioned already you are the alima as well. Yes. So alhamdulillah, she is one of the multi-talented our Yes. sisters. So she's giving back to our society as well. So in terms of from every single of in a corner, trying to give something back for the humanity, especially for the poor countries. We have some guests in these sections. আমি তারা একটু পরিচয় করে দিলেই তারপরে ইনশাআল্লাহ আপনারা যারা কল কররা আমি জানি আছে আমরা বেশিরভাগ কলার হল and donors হল they are silent, they donate, alhamdulillah, so they talk less to us but they donate more, alhamdulillah. So this is one of the good thing, but still আপনারা যদি আমরা গেস্ট হলো কেউ মারতে চাই, if you want to speak with anyone guest, alhamdulillah, you're more welcome. 0208 5234 111 আমরা studio number ring করব. So we have a sister, young sister, what's your full name if you say again? Arisa Alamin, thank you for joining. And tell us very briefly how you have involved with this project. I'm here to help Tafida Raqeeb get her treatment, and people like her. Okay, that's is okay. I will hear more from you, inshallah. I'm coming back to you. So we have another new guest now, inshallah. Brother Shuhel, alhamdulillah, he is involved in media, especially in film and the content making. Yes. Yes. If you just introduce yourself. Assalamu alaikum, everyone. So my name is Shuhel Ahmed. I'm a British film director and writer, and I came across this charity organization through a friend. And I find it quite inspiring and powerful. Jazakumullah, thank you. And of course, before session, inshallah, the Tahir Ahmed, he was Jazakumullah. Thank you for your timing as well. And obviously, and sister Sida, alhamdulillah. So such a high profile person, alhamdulillah. She came first time as well, and we're very happy to see you in Channel S, inshallah. And we will demand you more. Sometimes come with our studios and share your ideas and thoughts. You know what, brother? Yeah. While I've been on here, my phone's been blowing up, and it's saying, "When are you doing this charity event?" You know, I've had organizations message me. You know, Sister Maria from Candy Company is like, "Look, when you have a charity event to raise money for this charity, I'm involved." You know, so just by us being on here, it's making people realize, and they want to be part of this, this charity and raise money. Because not everyone can give, raise amounts, but there's stuff they can do as well. So guys, if you can't give large amounts, when you may be able to do something, just spread the message, tell someone, because even that is sadaqah jariyah as well. Maybe that might motivate someone to give £1 or £2 as well. So alhamdulillah, that's what we're here for, to spread the word to our brothers and sisters, and by listening to us and watching us, it'll motivate them to inshallah give more. Definitely, alhamdulillah. Shuhel, if I go to you, obviously, alhamdulillah, so obviously you are a creator, alhamdulillah, so you're making films, and you already you showed people's life in beautiful ways, and nicely you visualize to everyone. And so in terms of helping people, like poor people, especially is a very big medical camp is going to establish by the Tafida Raqeeb Foundation. So how do you see this nice actions going to be happen in, I think, January? There will be 40 doctors and consultants will go to Bangladesh. Yeah, and I mean, personally, obviously, I think it's quite important that we do this. I mean, it's part of the sunnah anyway, to help the less needy and the less fortunate. And obviously, when I was told about the Tafida organization, I found it quite inspiring against all odds. It's a remarkable story, and now to make healthcare accessible to the less fortunate, I think it's a worldwide problem in many countries, and so specifically in Bangladesh,
Obviously, it's where my family's from as well, and alhamdulillah, whatever we can do to donate and help the less fortunate and give them access to basic things is quite important, and it's quite pertinent. So I think the more people donate, the better. Yeah, and how do you want to compare like people we are living in UK and we are getting treatment from NHS, and in terms of how you want to compare like people in Bangladesh? So how fortunate we are, we taking as a granted, isn't it? What do you want to Alhamdulillah. say to our viewers directly? I Please think, give some yeah, message. alhamdulillah, like if you're living in the UK, alhamdulillah, Allah has blessed us with the ability to go to the doctor, to get the treatments that we need. But obviously there are people in other parts of the world who are much more less fortunate. And if there's anything that we can do, even if you can donate a little bit, it will go a long way. And as a Muslim, I think, we have to remind ourselves that what can we do, in this world to help the less fortunate? And these are the things that we can do: donate money, or even some sort of charity action through goodwill, or raise awareness. There's a lot of things you can do, and all of that helps facilitate to get people the help that they need. So I think compared to the UK, alhamdulillah, we are blessed. But the people who are in a fortunate position should do something for the people who are in very unfortunate positions. থ্যাংক ইউ সোহেল ভাই। আমি জানি এই মুহূর্তে অনেক আলহামদুলিল্লাহ আমরা কমিউনিটির আছেন, যে যারা অনেকে আপনারা ডক্টর আছেন, আলহামদুলিল্লাহ অনেকে আপনারা নার্স আছেন, আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দেখরা। আমি রিকোয়েস্ট করবো কিছু ডক্টর এবং নার্স সকল আপনারা স্টুডিওত ফোন করুক, হ্যাঁ, এবং ফোন করি আপনারা এই বিষয়টা আরো একটু বেশি করে হোক আমরা দর্শক ভাই বোন হলে যারা আরো আছেন দেখরা। কারণ আপনারা এজ এ ডক্টর, এজ এ নার্স, when you going to say something, because you are inside of the system for NHS, NHS এর মাধ্যমে হাউ পিপল আর বেনিফিটিং, এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু যে এভরি সিঙ্গল ডে আমরা যখন আমরা খাসি হয়, আমরা বেদনা হয়, আমরা মাথা বেদনা হয় বা তা ফুটি যায়, আমরা ফট করে কিন্তু আমরা জিপি আমরা দেখাইতাম পারলাম, বা আমরা ডক্টর আমরা আছে। কিন্তু বাংলাদেশও বিশেষ করে আমরা যদি চিন্তা করি যে বাংলাদেশের একজন মানুষের বেমার হইলে, গরিব মানুষ যারা, এরা বেমার হওয়ার এটলিস্ট কয়েক সপ্তাহ লাগে তারা ডাক্তারে যাইতে হইলে। কারণ কি, তা ইমিডিয়েটলি তারা কাছে পয়সা থাকে না, they have no money to go. তারা যে মনে করুক, এরপরে গ্রাম অঞ্চলেও কিন্তু আপনারা জানেন যে আপনার ডাক্তার হল নাই, মিলেও না, আর হসপিটাল তো আর নাই বলতেই চলে। তো যার কারণে তারা টাউনে যাওয়া লাগে, আর টাউনে যাইতে হইলে তখন বাড়া দিয়ে যাইতে হইব। আর যারা খাম কাজ করেন তারা তো আস্তা দিন, যার কারণে দেখা যায় যে অনেক সময় হয়তো একটা মাথা বেদনা। এখন মাথা বেদনা কোন কারণে হয়, দেয়ার হান্ড্রেডস অফ রিজন, নট অনলি ওয়ান রিজন আমরা মাথার মাঝে বেদনা করে। এখন কোন কারণে হয়েছে এটা তো ডক্টরের কাছে না গেলে তো আর তো কেউ কইতে পারত না। ও মাথা বেদনা লইয়া তাই খাম করা, কাজ করা করতে 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 দেখা যায় যে এক সময় তারা কিনা ব্রেইনও গিয়ে আপনার ড্যামেজও পর্যন্ত হয়ে যায়, মারাত্মক ব্রেইনও টিউমার হয়ে যায়, আরো কত ধরনের সমস্যা পড়ে যায়। এটা একটা এক্সাম্পল আমি হিসাবে কইলাম। কারণ কিতা লাগি, আর যারা পয়সা আছে তারা তো বাদর দিন বা ওদিন গিয়ে ডাক্তার দেখাইতে পারে, কিন্তু গরিব মানুষ যে আছেন তাই তো ডাক্তার কাছে যেতে পারলাম না। আলহামদুলিল্লাহ এই যে তাফিদা রাকিব ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এখন এই ধরনের মানুষের আপনার রেগুলার বেসে ট্রিটমেন্ট দেওয়াইব, তারা সাহায্য করইব, সহযোগিতা করইব। আর আমরা সব যদি আগ্রহী তাইলে দেখুক আলহামদুলিল্লাহ এই সমস্ত মানুষের জীবনরে আপনার সহজ করি। আপনার উসিলায় আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আরো কয়েক হাজার মানুষের জীবন রক্ষা করবা, এইটাই যদি আমরা মনে করি। আল্লাহ রসুলের হাদিস তৈল গিয়ে যে খাইরুন নাস মাইয়ান ফাউন নাস, যে সর্বোত্তম বালা মানুষ তারাই যারা মানুষের উপকার করে। এখন দেখুক আমরা বিনামূল্যে আপনার ডাক্তার দেখাইরাম, ঔষধ আনরাম, পরীক্ষা করাইরাম, বড় ধরনের সমস্যা হইলে ফ্রি আমরা এডুকেশন পাইরাম, এর বিনিময়ে আমরা কিচ্ছু করলাম না। কারণ মনে করলাম এটা আমরা রাইট, ইয়েস এই দেশে থাকি বলে এটা আপনার রাইট হয়েছে, অধিকার হয়েছে। কিন্তু মানুষ হিসেবে বাংলাদেশ বা অন্যান্য গরিব যে দেশে, তারারও তো ট্রিটমেন্ট পাওয়ার তারারও তো রাইট নেয়নি, এই রাইটটা খেয়ে দিত। এটা যদি একটু চিন্তা করি, আল্লাহ আমরা এইখানে একটা রাইটস দিয়া দিছেন। আমরা হয়তো পয়সা দিয়ে ওষুধ খাইলাম মনে, আপনি হয়তো টাকা পয়সা খরচ করে আপনার ডায়াগনোস করাইলা মানে, আপনি হয়তো টাকা পয়সা দিয়ে আপনার ডাক্তারের ভিজিট দিলা মানে বা হসপিটালের বিল দিলা মানে, ওখান থেকে আল্লাহ সে মনে করি আল্লাহ আমার যে অতদিন ট্রিটমেন্ট করাইলা কিচ্ছু তো আমি তো এক ফেনিও খরচ করি না। আজকে যেহেতু এই তাফিদা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে একটা আপিল আইছে, আমি ওখানে কিছু দেই, আল্লাহরে খুশি করবো, আল্লাহ মাইন্ডসরে নাই। আপনারা যা মনে করিয়া আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করিয়া ইনশাআল্লাহ আপনারা দান করুকা 0208523166 এই নাম্বারে ইনশাআল্লাহ। Let's go to our young sisters inshallah. So I want to hear you from more. So have you been Bangladesh? No. Which area your father's house or grandfather's house? My grandfather, Chadwahi.
Okay, Chatterjee, I know, but your grandfather's house in Bangladesh. Did you go ever? Oh no, You never even Bangladesh. Do you want to go Bangladesh? I don't. How old are you now? 10. 10 years. Okay, inshallah, very soon you will go there. But do you know how Bangladeshi people are suffering? I don't know. Okay, what do you know about the Tafida Raqeeb story? Okay, how you wanted to help her? I want to help her get her treatment Hmm. and help her get better. All right. And so, if you help people, what is the reason for helping? When you help people, it's kind and nice, and you'll get rewarded. That's fine. That's the main message you, alhamdulillah, have given. Well done. You have said well. Obviously, this is the one of the best thing that we need as a human being. We need to help each other, alhamdulillah. And if I go to again to you, in terms of alhamdulillah, in our religion, obviously, there's a great emphasis on helping people. So, what do you have to say to our viewers? From the perspective of the religious point of view, there's people who are really suffering, especially in Bangladesh. It's our duty actually as Muslims to help other Muslims, and it's so important, is it not, in the religion that we need to help widows and orphans and disabled people as well. We can also give zakat as well. So this is something that we must mention, is all of the people that we're talking about who need help, they actually are in need of zakat. So we could actually give our zakat as well. Zakat is not just given in Ramadan, it can be given any time of the year. So we can give our zakat, and then it's up to them. They can use that then for medical purposes as well. And like I said before, saving one life is like saving the whole of mankind. And women, children, widows are emphasized actually, in Islam. And these are the kinds of people that we're looking at as well. And children, they are miskin. They are completely helpless. And it's very, very important to help them as well. And it's sadaqah jariyah for the future. Even every little penny we give, if that person then uses that and it helps them to get better, that is sadaqah jariyah for us right until the day of judgment. So it's all benefits really in this. Thank you, Sister Alhamdulillah, for the reminding all of our viewers about the Sadaqah Jariyah. Alhamdulillah. So this is one of the powerful things because in our life, everything depends on your continuous, getting reward from Allah subhanahu wa ta'ala, because we will die. Prophet Sallallahu said one hadith that إِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ إِنْ قَطَعَ عَنْهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. So these three things the Prophet ﷺ said, once we died, all of our, everything cut off except three things. So one is called sadaqah jariyah, sadaqatun jariyah. This is directly sadaqah jariyah. So there's a great explanation of the sadaqah jariyah. We know that means you are doing something or giving kind of benefit to someone else in terms of anything, in terms of their health, their houses, educations, any kind of help could be, or giving benefit. So this is, for example, you are giving a life. So heart surgery, because once our heart become ill for any reasons, because there is a huge mechanism in our heart, looks like is more than complicated than engine. I think everyone how a car engine is developed, yeah. So but our heart is the more complicated than this. So anything happens, so we become collapsed, and maybe people sometimes die even in the same day because of these complications. For this reason, so you are giving a life. For heart surgery, maybe you can give to £2,000 for one complete surgery, but if you give at least £1,000, half of it, or the quarter of it, or the less than that, or even £100, alhamdulillah, so you become a part of a life-saving project. So that means Allah is written your name as that you saved someone's life, alhamdulillah, by donating how much? Only £2,000.
অনলি 2000 পাউন্ড আমরা যদি বাংলায় কই আমরা যে 2000 পাউন্ড দিয়ে একজন মানুষের লাইফ আপনি সেভ করতে পারা। আর আমরা যতদিন ধরে ঔষধ খাইরাম, ডক্টরও যাইরাম, জিপি যাইরাম, হসপিটালও যাইরাম, আমরা পরীক্ষা অকল করাইরাম, যে কোনো ধরনের পরীক্ষা, এই টেস্ট সেই টেস্ট কতটা আমরা নাম কইমু, ইতার যদি আমরা হিসাব করি তাহলে কত হাজার পাউন্ড হইব একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হইতে পারবো। কেউ আমরা হিসাব করতে পারলাম না যে আমরা বাচ্চা হওয়ার ফোরটা কি যদি হিসাব করি যে আপনার আমার ছোট বাচ্চাও যে জন্ম দেওয়ার থেকে শুরু করি, আর এরা যদি বুড়ো হইয়া যাওয়ার কত কুড বি মোর দেন মিলিয়নও হইতে পারে, যে এত পয়সা কিন্তু একজন মানুষের লাগে খরচ করা। সো আমরা হিসাব করি কিচ্ছু পাইতাম না। সো এর লাগি আপনি একজন মানুষের জীবন বাঁচাইরা। এখন আমরা দেখি যে প্রত্যেক দিন এভরি মান্থ এলে যারা আপনার রিপিট প্রেসক্রিপশন আছে, চিন্তা করবে যারা আমরা রিপিট প্রেসক্রিপশন আছি প্রত্যেক মাসও আমরা কত ঔষধ খাইলাম, কত পয়সার ঔষধ খাইলাম, বা উই আর নট পেইং এনিথিং। আর আপনি মাত্র 2000 পাউন্ড, অনলি 2000 পাউন্ড, ইউ আর সেভিং এ লাইফ অফ এ পারসন। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সিস্টার তাইনু মনে করে দিয়েছেন যে আমরা কোরআনের আয়াত যে ফাকান্নামা ওয়ামান আহইয়াহা ফাকান্নামা আহইয়ান নাস জামিয়া, যে একজন মানুষ, আল্লাহ সূরা মায়েদার মধ্যে একজন মানুষের জীবন তোরা বাঁচাইলে এটা হইল যে সমগ্র মানুষের জীবন বাঁচাইলে, এটা আমরা সবাই জানি। তো আজকে দেখি আমরা দর্শক ভাই বোনের খারা আসছেন, আমি জানি যে আপনারা সবসময় সাইলেন্টলি আপনারা ডোনেশন করুন, আপনারা প্লিজ ডোনেশন লাইনও বেশি করুকা 0208523166 এই নাম্বারে ইনশাআল্লাহ। সুহেল ভাই, আপনি তো বাংলাদেশে যাইনি মাঝে মাঝে, জিজ্ঞাসা আপনার when you go last time? Long time ago, alhamdulillah. But how what's your connections with Bangladesh? In my dad's family still live there, Okay. my mom's family. So, All right. So that means you are well connected. Maybe you are not contacted by to your mom and dad. You know what's going on. Yeah. And I believe that every single day or week, there's people that keep calling for asking for the help, isn't it? Yeah, that's right. Yeah. So how are you going to relate, the situations of people's, financial situations? I mean, If you're gonna give it a message like that's why the people keep calling Yeah, you I and your think- family members. yeah, I think obviously the situation is much more dire over there, and they'll obviously ask people outside of the country that live in much more wealthier countries if there's any way people can help, and naturally they'll ask their closest family that live here in the UK. So if there are families here in the UK and your connections in Bangladesh, then obviously that's one way of kind of reaching out and making donations. But obviously it's not just about nationality. In Islam, it transcends that. It's about humanity in general. No matter where you live in the country, where you are in the world, if you can donate, then it's the cause. It's what are you donating for? You're donating because you want to help the people that really need it. And it will benefit you and the people in this life and in the hereafter, inshallah. Jazakallah. Tahir bhai, what do you want to say? Well, listen, I'm not even from Bangladesh. My background is Pakistani, but like my brother said, it's not about nationality. It's about we are one. We are one ummah. And we're all brothers and sisters. So we should be helping each other out, and we should give sadaqah jariyah. And don't forget your zakat as well. When I look at it, it's what's going to help us in the grave. Give us sadaqah jariyah. We all have to answer to Allah. So if you can. If it's not by giving huge amounts, everything all adds up. Just give what you can or do what you can and just raise awareness. Tell people, people that they even understand. Some people are brought up in the high life. Make them understand how bad the situation is in these countries, and just raise awareness and let them know, because we're very ungrateful for where we live and for what we have. Alhamdulillah. And as each and every day in Bangladesh, in one, there's last I read the statistics is one doctor for nearly 40 or 50,000 people. So we can imagine how the situations is, and especially so the people who live in particularly in town. On cities, they are getting more access to everything, but still it's expensive. It's very expensive. In Bangladesh, there is no free treatment at all, so they have to pay. Even we have like government hospital, but still you need to pay for at least medication. There is nothing free. Or sometimes for the surgery, because I remember before couples of weeks, one of a relative, they had an operation and they went to the hospital, the government hospital, so but they demanded for the heart surgery. And it was
they had to pay direct to the hospital. So, but in name is government hospital, but they have to pay. Yes. So our request, you can imagine, আমরা যদি 40,000 people লাগে যদি একজন ডাক্তার থাকেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারা যে এই দেশের যে সেবাটা, চিকিৎসা সেবাটার কতটুকু করুণ অবস্থা। বাট আমরা দেশও দেখি যে সাইরোবাদী ডাক্তার এমনি। If you go Bangladesh, you will see there are doctors and doctors, but these, only for the particular areas, not everywhere. Especially the Not in the village area cities. are completely, they are out of, treatment. Yes. And communication systems is now doing, alhamdulillah, becoming better, but still not enough to come. Like there is no ambulance service directly. Yes. And still people, when we are young, I brought up in Bangladesh, and I know when I've seen in village area, when people become very ill and sick, so because of the communication, because the less transportation, people carry them, and then they took them into the hospital 10 miles, 20 miles. Yes. Yes. That's We no mustn't way. forget it costs money as well to get people educated there, because education is also not free there. So a doctor, for example, it's a 6-year course. So it's only a rich family that can actually afford for their children to become doctors in the first place. So this is why there's a shortage there. And this is why in the village areas, the more poverty areas, Yes. there's less doctors. Yes, alhamdulillah. So our request to you, alhamdulillah, আপনারা please আমরা heart surgery লাগে 2,000 pounds যদি already কেউ দিলেন, or you have already donated, you can call us, and just for inspirations, you can say a few words, so like other donors, they will feel more encouragement, alhamdulillah. So আপনারা অনেকেই মনে করতে পারেন যে ওকে আজকে আপনার তাফিদা রাকি ফাউন্ডেশন থেকে চলরা। This is the first time we came from the Tafida Raqeeb foundations, but alhamdulillah, a foundational loge after the who are the people, alhamdulillah. The sister like Sidra, alhamdulillah, she is now so you currently you're representing the king vice president. This is your current role as well, so Yes, that's right. alhamdulillah. And are you still the lieutenant for? Yes, for Essex. Now, Okay. that alone, that role really is from Allah. And that Obviously. role came because of all the voluntary work I was doing, all for free. And I helped vulnerable people. I raised money for charity. I feed the homeless every week. That role comes from doing voluntary work for free and helping in organizations like this. And then Allah then rewards, doesn't he? Definitely. Yeah. So that, alhamdulillah, so like sisters, Sidra, and there's so many other, good personality. There's so many barristers, solicitor, engineer, doctor, lawyers, alhamdulillah, filmmakers like Suhail Bhai, and journalists, alhamdulillah. So we can name it because the people, when they know it, because the people who established the Tafida Raqeeb Foundation, when they approach the people, every single people, they are coming like the brother Tahiz and his family, alhamdulillah. And I'm very proud, when you said that while you are talking, your friends, they're still giving messaging. So this is really the sign, like how the people really feel for the poor people. They want to help the people for the sake of Allah. আলহামদুলিল্লাহ। আমি আমার দর্শক যারা আছেন, প্লিজ আপনারা আগুয়ে ওকা, সো আপনার নামর দিকে যাইবা না, তাফিদার আপনার হেল্প করছেন, ওটা মনে রাখবা যে ইউ হেল্প তাফিদা। আপনার হেল্পের কারণে আল্লাহর ইচ্ছায় তাফিদা আজকে এখনো জিন্দা আছেন, আর এখন তানোর মা বাপে আলহামদুলিল্লাহ বিগার স্কেলে আলহামদুলিল্লাহ তারা হেল্প করতেছে এটা গোটা হিউম্যানিটিরে, এবং লগে আপনারা আছেন। সো ইউ আর নট আউট অফ ইট, আলহামদুলিল্লাহ। সো তাফিদা লগে আপনারাও আছেন, এবং আমি রিকোয়েস্ট করবো প্লিজ আজকে রাত্রে যেন আমরা উই ক্যান মেক অ্যানাদার হিস্ট্রি লাইক ইউ মেড এ হিস্ট্রি টু হেল্প তাফিদা, alhamdulillah. I believe there are more than 160-70,000, nearly 200,000 alhamdulillah, have given on that night.